The next classification of kinematic surveying is true kinematic method. Okay, it is referred as dynamic surveying. A reference receiver remains fixed on a non-controlled point. Roving receiver collect data on a moving platform. Okay, and the moving platform may be vehicle, vessel, aircraft, etc. Unlike stop and go surveying, it does not require the rover to remain motionless over an unknown point. The reference and rover are switched on and remain stationary for 5 to 20 minutes for collecting data. After this period, the rover may move freely. While the rover moves, the user can record its position at a predefined recording rate. Okay. For example, say 1, 2, 3 or 4 or 5 seconds. If loss of satellite lock occurs, a new period of satellite initialization must take place. അതായത് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തുവാണെന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്, ഹൈറ്റ്, ഇതെല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു റിസീവർ വയ്ക്കും. സോ ആ റിസീവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് റിസീവർ എന്ന് പറയും. സോ ആ റിസീവറുണ്ട്. സോ ആ റിസീവറിൽ നിന്നും ആ റിസീവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പോയിൻറ്റ്സുകളുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം, സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ടിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എന്തുവാണ് നമ്മളെ ഈ പൊസിഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്, ഹൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം GPS സർവേയിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക്, കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാത്ത പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു റിസീവർ വയ്ക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോവർ റിസീവർ. സോ ആ റോവർ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം ഒരിടത്ത് ഒരു അൺനോൺ പോയിന്റിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത അൺനോൺ പോയിന്റ്സിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ റോവർ റിസീവർ നമ്മൾ അൺനോൺ പോയിന്റ്സിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ്? സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ടെക്നിക്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ടെക്നിക്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരു അൺനോൺ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ റോവർ റിസീവർ വെച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി unknown point, okay, a new unknown point, it becomes stationary. Okay, over certain time, ഒരു certain time അത് stationary ആവും. Then the user need to move it from this unknown point to another unknown point. So this is the process taking place in the stand and go technique in kinematic method. Okay, so in previous video I already explained that. So here in true kinematic method, what is that is, here the rover receiver is placed on a moving platform. Okay, and the platform may be an aircraft, it can be a vehicle, or it can be a vessel. Vessel means a ship. Okay, so here, unlike, so in stop and go kinematic surveying, what happens when it reaches an unknown point, new unknown point, it remains stationary over some time. Okay, but here in true kinematic method, it never remains motionless. It never stops over a certain period, so over a certain point. Okay, it never remains stationary over a unknown point. And here the reference and the rovers are switched on, and it remains stationary stationary in every points. Both the receivers remain stationary for every points for 5 to 20 minutes for collecting data. Okay, after this period, the rover, after this 5 to 20 minutes over each point, what happens after collecting data, it moves to another point. Okay, in a moving platform. So while the rover moves, the user can record its positions at a predefined recording rate. The user can record the position. So if loss of satellite lock occurs, a new period of static initialization must take place. Satellite lock satellite lock ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റാറ്റിക് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so next is advantages of true kinematic method. Very short sessions, fast and economic,
produce largest number of positions in least time, continuous measurements. Disadvantages: the receiver solves the phase ambiguity only once. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു ഫേസ് ആംബിഗ്യൂറ്റി ഒരു തവണ മാത്രമേ അത് സോൾവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സ്ലൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, there is slight degradation in accuracy of work. Needs initialization in the case of complete loss of satellite lock. Occupied station should be free of overhead observations. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ മീൻസ് പോയിൻറ്റ്സ്, ആ പോയിൻറ്റ്സിലോട്ട് റിസീവർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് ഓവർ ഹെഡായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും പാടില്ല, എന്തെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സ്കൈ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. So the sky should be clear without any obstructions. Okay, route between stations, the stations also must be clear. Okay, then only the moving platform can easily move from one station to another station. So these are the various disadvantages. Applications means measuring trajectory of moving objects. So here for moving objects we can measure the trajectory, that is path. In hydrographic survey, it can be used in surveying the center of road, for preparing of topographic map and all. It gives us the various applications of what a true kinematic method is, that it can be used to find the path of moving objects. It can be used in hydrographic surveys, in surveying the center of road, and for the preparation of topographic map. Okay.